E aí galera, Shiver aqui, e muito bem-vindos a mais um vídeo de Genshin Impact, episódio 8. Vai ser mais um episódio de missões, só que dessa vez eu vou só terminar a missão que eu tava continuando lá no episódio anterior, e o resto eu vou mostrar muito pouco das missões. Ai, desculpe se o som ficar meio baixo, meio ruim aqui, eu troquei o gravador, então o som deu uma mudada um pouco. E o que é isso daqui na tela? Isso daqui é a benção da lua nova que eu ativei. Tava conversando com uma pessoa lá, ele falou que, tipo, a única coisa que valia a pena comprar mesmo era isso daqui, pra ativar. De resto, nada vale comprar, não. Então, só dá um clique. Todo dia ganha 90 gemas. Pô, tem vários material aqui em volta. De personagem, ele tem mais um frasco aqui da constelação. Aumenta a recarga de energia em 16. E de e-mails eu não tava pegando nenhum, deixei pra pegar em vídeo, já que ia demorar bastante. Só os de 9 dias, 6 dias que eu peguei, porque ia sumir rápido. Então tá aí os e-mails, tem um... Nossa, esse dois aqui dá 600 cristais junto. Daí é tudo lá do site que eu tô pegando o cheque diário. Alguns é e-mail especial. Vamos resgatar tudo. E ó, 620 gemas. Foi lá pros e-mails especial. Esses dois aqui. Aniversário da Paimon. Não, essa daqui não é a missão que eu tava continuando, mas já que eu tô aqui do lado, eu vou falar com ela. Wowie! This is great! Some of it I'll shallow fry, some of it I'll deep fry with mushrooms. Hi, Mom thinks she's forgotten about us. Sorry. I got all excited thinking about new recipes. As promised, a tasty snack. Are we your food testers now? Oh gosh, this is delicious! Can you tell us how to make it? Sure! The only thing is I haven't written down the recipe yet. I got it! I'll make another one now so you can watch. This seems pretty hard to make. Come on, we can fry on a slab of stone and cook using some boar fat. Sweet flowers will do for Dá umas sugar. puladas aqui no diálogo. I just can't Eu help falei, eu vou só mostrar a continuação da parte que eu parei. What do you think? This is the boar's natural. We hunters know. Oh, the freshest, best quality meat comes from free-range boars that grow up in the... It would be a major blow to gastronomy. I'm sorry. You should have. As our leader, he always stresses the important. I made a mistake. Thanks, guys. Okay, draft ought to be in Springville. Bom, aqui o diálogo tipo não é cortado totalmente. Quem quiser ler aí, né, é só pausar o vídeo, mas tentar não cortar essas partes do vídeo que tá pulando o diálogo. Que ainda dá pra ler, mesmo pulando. You must... Sorry, Mr. Trap. I heard the whole story. Ooh, he's gonna let her have it. Please, help me promote my meat. Huh? Sorry if I... Springvale has built it. When I heard... Maestro? Haven't you heard? Her unique take on cooking and... You're too with a top-notch chef. I only ever think of... You use boar meat. The issue... That's... There's no such thing as norm. I will not stand for having my creativity shackled by what ingredients Well, since you feel... You know, we did come to apologize. Couldn't you be a little more flexible? It's one thing to apologize, but it's another thing entirely to change the way I approach cooking. What's that smell? It's gorgeous! Hello? May I have a taste of your... Sorry, I've taken all the orders. Wow, it must be delicious if it's... Yeah, good point. Maybe, but I disagree. Well then... Sorry, but customer feedback like, oh, that tasted good, is no use to me. That's me! It's as it happens. That depends on the ratio of fat to meat. Ginseng flour? I know! I've tried it before. Then throw in some... The petals absorb... That's who wants to eat a... Whoa, whoa, whoa! Stop arguing! I declare... Suits me. All right. And if you lose, you with a caption... It's a deep... I'm off to get ingredients. I will see you... Wait! Wait! Let's try and catch... Do episódio anterior pra esse episódio vai fazer menos sentido agora que eu tô pulando tudo.
Mas eu vou mostrar só a missão principal por completo, que eu não vou ficar pulando os diálogos. Daqui é tipo uma secundária pra mostrar ali, ó. Não é bem secundária porque tá na parte lendária. Achei um santuário aqui na frente, deixa eu marcar. Eu ainda tenho que abrir um santuário para avançar ali no capítulo. I think we're getting close. Have you decided? No, of course. Then that's just my style in the same way. But really, let's look around here. Aquele pássaro tá em azul. Ah tá, os dois pássaros tá em azul agora. Acho que tá muito longe. Umas batalhas no caminho, mais um baúzinho. O som tá meio bugando pra mim, não sei se vai aparecer bugando na edição. O som do nada some. Um mini puzzle aqui que nem pode ser considerado puzzle, só acender as tochas. E já entrou na parte de Linue. Não é mais Mondstadt. Still feel like we're lacking something. Yeah, now that you mention, Brooke may be a stickler for. There's no doubt something like. I'll make some for you next time. You won't be disappointed when you taste it. Although never mind that. My gut tells me that. Vou fazer a marcação aqui que tem várias pimentas. Tem dois arbustos aqui, dois arbustos ali. Deve ter mais perto. E outra coisinha aqui pra quebrar. Wonderful. Bolzinho congelado. Another target tracked down by. So. He's shivering. We need to make a fire. Hot soup would be. How about I look at? We passed a hillagero camp on the way here. Great. Oh, that is better. Thank you. That soup really... Yes. I was chasing a boar. And after chasing him all this way, he slipped into those underground... I followed him inside, but it froze me instantly. When I woke up, I ran straight outside, but... I only made it this far before... How big was it exactly? They do now. I'd heard of them before from others. Yikes! We should definitely keep our distance from the ruin. It sounds delicious! That's it! The missing... Calm down! Only one way to find out. Let's go! Off she goes again. Do not worry about me. I'll be fine. But you must stop her. Um balãozinho esperando aqui na entrada. Acho que não tem mais nenhum, vamos lá. Uma dungeon. Dungeon nível 52. Nem preciso descer ali. Mas e aí? Teria que jogar o ursinho aqui? Se fosse assim. Ah.
boss final. Eu tô querendo pegar as plantinhas primeiro. Yeah, whirling snow. So rude. Leave it all to me. Yeah. Hey, yeah. Nice and spicy. Got myself a cryo sign. Cook it up at dinner time. Even better if it's paired with a bit of swine. Your version just ruins it. Wait, there's something else here too. This must be the boar that Hunter was chasing. But Paimon's never seen one with this pattern before. Where have I seen this before? Aha! It was in the Historia Naturalis of Liyue. This pattern is unmistakable. It belongs to a breed of boar that went extinct 300 years ago. Wow! How is this one still alive after so long? Could be. I read that this boar was hunted to extinction because its meat was so highly prized. Condensate of jumbo cryo slime and extinct boar? Not one, but two. Right! Now let's get back... Isso aí, baú precioso. Que não dá pra deixar pra trás. Essa completa. Só que não tem muita parte das missões ainda. Deve ter a parte culinária. Are you sure this is Springvale? Yes, for the millionth time, yes. But I don't know any of the people you're looking for. That is not possible. They all live in Springvale. They are my neighbors and friends. This is strange. What is going on? What is it? What? Can humans really live that long? Does that really make sense? Oh, like the way that you keep food fresh. Still, it's hard to believe. But it doesn't seem like there's any other sensible explanation. Okay, so what's your... Olaf. Olaf? Oh, I'm sure I've seen that on my family tree. I can't remember which generation it was from, but it was definitely on there. So, a great-great-great-great-grandfather, but with a... What an unusual turn of events. Reunited at long last... Olaf, do you want to come and watch a cooking competition? Ah, yes, that reminds me. Brooke told me about the competition. You should come with me. We're ready to cook. Are you? I was born ready. Oh, and Sigfria will be my assistant. Then let the cooking and don't worry. Much appreciated. Well then, wait. Of course. Paimon doesn't remember applying for that job. Okay, Paimon... Our first problem is ingredients. We need something special to dress up the steak. I've got it! Radish is what we need. Rabanete. Tem que prestar atenção agora que tem que entregar os ingredientes pra ela. Let's wash the radish in the lake. Rabanete, cadê? Ah, tem que buscar o rabanete. Slime! Ainda tem que matar bicho. Go get him! Oh não, sair da água, slime. Now, how about Xiangling? Look at... Oh no! It's gonna get the fire under control! Without using water though, or this dish is a goner! Ugh. Also, make me a mushroom chicken skewer. And make sure it's got that... Just make it the meat is on track. Já tinha no inventário. Here. A certain what? A certain... Yes! Definitely needs some boom shock. I just mean it would be a waste of such a... Let me see. Regional special... Yes! Something that... I don't care if it flies. Alright. Thanks, you guys. Agar. Dude, it's a little... It'll be fine. But... It looks like Xiangling's main dish is almost done. Let's go and see. I almost forgot. Side dish. We need a side... Are you sure it's no
trouble? Here, take this. And here are all the ingredients. Is this the recipe? Yes. This is so... The technique doesn't matter. And you must be passionate. I trust you guys. Confident. Come on, this is the... Porção de Jade. Cadê porção de Jade? E é ela que cozinha melhor. We're all... This was a fine feast. I have dined today like I have... Both chefs' dishes today were nothing short of exceptional. They were true... But this is a competition, and they're... Shangling! Whoopee! I win! I thought I was sure to win with pork chops so fresh they were but it turns out that's still no... Excuse me? Did you say this was cooked from extinct boar? Yep, every last bit. My goodness. A single mouthful must be worth 100,000 mora. The amount you'd make if you sold this could support every hunter in town for... The main thing is that you enjoy... Anyway, now our judge has... Meanwhile, I want to... This losing is no fun. But it was worth it for the chance to eat such superb cooking. This is gorgeous too! Were it not for that exquisite boar and Paimon's turn to eat! I will have it. Oh, my, this is the taste of Springvale. This is the last time I will be able to taste the food of my era. Hey now, cheer up! If you like the taste, I can... Really? The boar may be, but the taste isn't. I can simply recreate putting a smile on customers' faces. Thank you. A good time was had by all. But everyone's gone now. Let's go and say goodbye to Xiangling. Thanks, you guys. Without your help, I don't know how it would have ended without you. Paimon wouldn't have gotten to try so... Also wouldn't have gotten so full. Not sure. I don't like to plan things too thorough. Who knows? Must be nice to be... You are gifted. Come and visit me at the... And if you want, I'll teach you how to cook some of my latest invention. It's a... See you again soon. Mais uma missão completa, mas não era essa missão. O vídeo já tá com 40, 50 minutos e eu fiz uma missão só. Que tristeza. Cadê a missão principal? Eu vou tentar encurtar muito essa missão aí. Acho que vai até pular alguns diálogos. Paimon didn't think we'd find the volunteers in a place like this. As knights, Wow! your O very baú que eu eyes. tava sempre deixando aí, eu tive que abrir. Lest Aí you vai pensar become que se eu the tivesse less aberto likely one to find antes, it. talvez eu ia encontrar de novo Pay ele attention to nessa what you missão. see in your... Woohoo! Devolin Protection Squad, assemble! Let's put our crystals together. Oh. The color of these crystals looks muddy. Devolin, you're going through so much pain. Let's start purifying these crystals first. It is hard to believe such a thing is possible until you've seen it with your own eyes. Interesting. It's like filtering wine. The process is refreshing. I think we should have enough tears now. Use the crystals on the Holy Lyre like last time. It worked! It seems completely different from before. The Lyre's animo power seems fully restored. We should... It's all thanks to you. Now, where should we summon Storm Terror? It must be away from the city, else there will be casualties. Perhaps here at the winery? If the winery was destroyed, it's not something I couldn't eventually fix. But I'd still rather not go through the hassle. The wind that blows at sea or in high places should be able to carry a bard. It's never going to work. Paimon understands. Then the best location to play the lyre would be... If you go east from Starfell Lake, there... Oh, you mean that beach we were on when you... If you head to where the cliff juts out, that... What do you think, Bard? Let me think. All right. Very well. Then let's meet. Please don't be late. Sorry. I didn't mean to...
Olha só, dá pra ver a ilha que eu fui em um dos episódios anterior daqui. Everyone is finally here. What a view! Lovely for a fated reunion, isn't it? Well, we must be prepared for a fight. Regardless of the outcome, things finally seem to be taking a turn for the better. Mondstadt has really been going through so much recently. In the end, the solution to our problem was as simple as a traveler in a song. I suppose the Knights of Favonius may have played a part in it too. Oh, we get it, Master D-Luke. Everyone, please step aside. I, the best wandering bard of the mortal world, shall begin my performance with the Holy Lyre. What has been done cannot be undone. Then why do I see sadness in your eyes? Sadness that speaks of your yearning for this song. We are communicating. Huh? No! Don't depart! Do not be fooled by him, dear dragon. He left you to rot alone. Now he attempts to deceive you once more. Beetles. Let your wrath fester. Mondstadt has already turned his back on you. You were planning this all along to have me slain. No, listen to me! The time has come for the dragon to serve its true master. While you beware your pathetic shadows, watch the world tremble with fear. Dvalin. Venti, please, be careful. You've known my true identity for some time now, haven't you, Jean? Though, I thank you for continuing to use the name Venti. How's the Holy Lyre? Can it still be played, or does it need to be repaired? Unfortunately, I think it's beyond repair. No. We should make that Abyss Mage pay first. If we don't fight the evil at its source, then we can't save Dvalin at all. In which case, I shall call upon Outrider Amber to track it down. No need. Why is that? I eradicated one not long ago, in one of the Four Winds temples. What? When? If you want to track those monsters down, then I'll seek answers from my contacts. I've got... D-Luke. Though he dislikes the Knights of Favonius, he protects Mondstadt in his own way. Oh? Why does our little Paimon sound so doting all of a sudden? Wait for my word. I'll be sure to let the Abyss Order know that their blatant disregard for Mondstadt will not go unpunished. Your Highness, your humble servant returns. When your homeland returns to this world, we shall revel in its glory. Mais uma parte da missão completa, mas ainda não liberou aquela parte. Tem que continuar fazendo. Talvez esse vídeo aqui seja separado em duas partes. E daqui é o episódio 8, daí vai ter o episódio 8.5, que é a continuação, que nem vai ter apresentação, só vai ter continuação da missão mesmo. Mas eu vou tentar cortar muitos diálogos, só essa parte aqui que é tipo uma cena mesmo, principal, nem dá pra cortar. Mas nem é cortar mesmo. Mas só vai ter a parte 8.5 se o vídeo ficar tipo muito longo mesmo. Umas 2 horas, 1 hora e meia, quer dizer. The Abyss Order.
enemies of the human race. With that said, it was a bit of a hassle, but I... Really? That quickly? Come to think of... How do I put it? The 7, each Archon only in performing this to Go forth and Jean, maybe... However, without a doubt, I am now the weakest Archon among the 7. Aw. Oh, such a... We have tracked the Abyss Mage to the vicinity of the I cannot stress enough how important it... A caça ao magos dos abismos, capítulo 3. É prólogo 3, não capítulo 3. O capítulo tá parado no 4 pra sempre, né? Não pra sempre, até o mundo chegar a nível 5. A nível 4 ainda. Aí com o mundo a nível 5 eu posso abrir o santuário. O santuário e ali a toca do Storm Terror eu ainda tô fazendo a missão. What's this? After the Abyss Mage was defeated, a certain energy dispersed from its body. It seems that energy was being used to cut off the connection between me and Dvalin. Huh. Do you know of Storm Terror's Of course. I believe the people of Mondstadt all know of it. After Dvalin woke up, he took the ancient ruins as his lair, as it was with the storms that previously cut Mondstadt off from the outside world. But now, as the energy dispersed from the Abyss Mage, I must admit, it sounds even more horrendous than It should be enough to let us break through the storm barrier and reach... Which means we're going to confront Dvalin? I'm fine with that. Jean is the one who wishes to avoid any direct confront... No. When there are no other if slaying him is our only choice. Fortunately, we have yet to need to go... By that... I mean that the Holy Liar is not our trump card. Our real trump card? The Traveler? Well, you could say that, but you have a much more precious forte. The impurities in the tear, which me... You tone-deaf bard! You've seen what Dvalin is like when he's ticked off. She'll be swallowed whole before she... Hey, nice plan. I am with you. How? Humans aren't without their strengths. And so, epic actions of brave heroes finally leads to this 11th hour. It's a storm barrier. It looks so dangerous. Leave it to me. Although this wooden lyre is all I have. I don't need the lyre to break through this kind of storm barrier. Enemy attack! Prepare yourselves! The stage will need to be cleared before I can begin my performance. O bicho já esqueceu de nós já. Generally speaking, such... The hilly trolls usually do not venture into areas with high elemental concentrations. It puts a heavy burden on their bodies. The Abyss Order must be manipulating them behind the scenes, and presumably spreading their forces to halt our plan. Without further ado, I suppose I can play faster if my only audience is the wind. Engraçado é que na cena, não importa o que tá acontecendo lá no fundo, fica lá. Opened. You're not entirely useless. This is it. We are now entering Storm Terror's lair. Watch yourselves. O bichinho que se libertou da pedra. Engraçado se eu tivesse jogado o coelhinho lá também, né? Eu não sabia que ia ter cena, senão não teria jogado. Ó, finalmente libertou essa parte aqui, agora eu posso coletar os animúculos que falta. Os únicos que faltam, tá tudo nessa parte. Já coletei todo o resto. It's stuck. It's stuck. Hey, check out that roof. Is there a giant hole in it? I suppose we could make use of that wind current. Let's make a detour then. Heading up. Sério, a hora que liberar a toca do Storm Terror eu não vou conseguir matar o dragão. Ele vai estar nível 60, 50, não sei que nível vai estar, mas vai estar mais alto do que os personagens meus. Whirling snow. E finalmente libertar essa área. Ainda vai faltar os animúnculos dessa área. São vários.
Atravessa? É, atravessa. Estátua estranha. Claramente não é uma estátua. Olha ali no topo o animonco. E baú precioso aqui também. Toma cuidado pra não abrir ele. Acho que não é nem precioso, é luxuoso. É melhor que precioso. Vou fazer uma marcação aqui. Ah, então é por aqui que sobe no topo. Tem uma conquista pra subir até aqui. Oh, we can't advance any further. Is this the work of Dvalin? No. These ruins were once part of an ancient city. Dvalin just happens to be nesting in these ruins for now. These ruins even predate the existence of the Four Winds. Mondstadt is a city without a ruler. It was ruled over by a tyrant. Anyway, I'll sing you that story when we have a chance in the future. The markings on this seal. If my archaeological knowledge is not mistaken, this appears to be a light act. If we retreat... We should be close to completing this. Let's put the last part back and see. Vamos teleporte daqui, leva ali. Looks like we're right. There are 3 more hidden... Which means there are 3 more. I can see one from here. The rest must be Why did Dvalin pick a place filled with puzzles and seals as... A reward on the road. Tá, essa parte eu vou pular, que é tipo... Tem que ativar os três postes de luz. Daí eu vou ficar teleportando aqui em cima e voando até eles, que é mais rápido do que caminhar lá embaixo. Então voltamos aqui em cima. Tem um bichinho com uma vida aqui. É um bichinho raro, né? Bichinho raro. Uma barreira. Claro que ele vai ter batalha em todas, não é nada fácil. Segunda. Terceiro. These adventures into songs after we're done. Hopefully this song will be sung for years to come by the people of Mondstadt. I have loved that song since I was small. How are you feeling today, Honorary Knight? I am completely prepared and fully confident that we can... Even Master D-Luke accompanied us to the very end, despite only being an accidentally involved bystander. You shared your secret with me, and I only returned your trust to the same extent. As for Master Jean, responsibility... What about the tone-deaf bard? It's freedom. Freedom? When you first arrived at Mondstadt, did no one tell you that Mondstadt is the city of freedom? She really is a child of freedom. Mondstadt is a romantic city without the reign of a king, and its citizens enjoy the most freedom amongst the 7 nations. I hope the dragon that once protected Mondstadt was... No one should have deceived him by telling him that Mondstadt betrayed him. And no one should have told him that it was his eternal duty to protect... He has the right and freedom to choose his own way of life. Venti? Well then, traveler. May the thousands of years of wind that have... Just like the last time. I shall channel... Oh, no wonder you said his voice sounds familiar. É isso aí, então entrar na toca do dragão. Oh, e é aqui que libera as coisas pra dropar desmaterial de espada. Que bom que o desafio nível tá 26, senão eu não ia conseguir não.
Depois tem que enfrentar de novo, porque toda semana tem que enfrentar esse dragão uma vez. Shiny spots on Dvalin's back. They appear to be poisonous blood clots that have coagulated on his wounds. The Abyss Order must have cursed the wounds. That's what's corrupting Dvalin's mind. To save Dvalin, we're going to have to get rid of those blood clots. Aim for those blood clots. Dvalin is getting away, but I'm familiar with his tactics. Just hold on a bit longer. Essa parte de tirinha é bem legal no jogo, hein? E fácil também. É difícil perder aqui. Posso levar muito dano dessas bolinhas, hein? Acho que não dá pra destruir elas. I'll extract and condense the pure animo from the shots being fired. Shattering them will create acceleration currents. I can't control where they will appear, so keep your eyes peeled. Now we can fight Dvalin on equal grounds. The grandest bard is here to help. But first, let me be clear. Even after hundreds of years without use, Dvalin's teeth and claws are still very dangerous. Yeah. Now is our chance. Aim for the tainted blood clot on his neck. Era só isso. Foi muito rápido. É porque eu não joguei no nível e meus personagens tá péssimo. It's been a while since we flew like this together. Huh, Dvalin? Just now. Why? Why did you not ask me to protect you like the last time? Me not wanting you to listen to the Abyss Order doesn't mean that you have to listen to me. Freedom, if demanded of you by an Archon, is really no freedom at all. Is this the power of the Animal Archon? But I am no longer part of the Four Winds. Even if that's so, you still protected us regardless. Now spread your wings of freedom and go with my blessing. And so, the Storm Terror threat was quelled. I clarified the misunderstanding to the citizens of Mondstadt, and let them know that they are safe. To them, it seems Storm Terror attacked Mondstadt out of nowhere, and then vanished just as quickly. They must be finding the whole ordeal very confusing. However, winds change their course. Someday, they will blow towards a brighter future. Desafio bem sucedido. Era um desafio? Um dia depois.
Missão completa. Nem apareceu, mas eu só ouvi o barulhinho. Bom, eu até fui fazer o Storm Terror pra não precisar fazer depois. E pra gastar um pouco da resina. Tem desconto na resina agora. Era 60, agora tá 30, não sei o que é isso aí. Desconto restante na semana. Ó, um artefato 5 estrelas. E além de ter feito Storm Terror, eu explorei toda essa área aqui. Eu peguei todos os anemônculos que tinha aqui, eu acho. Vamos ver agora se eu peguei tudo mesmo. Fazer oferta. E acho que daqui é o máximo dessa estátua. Peguei até conquista. Possui um. Ficou um extra pra mim ali. Em nível máximo da estátua de Mondstadt. E além de pegar todos os animônculos, eu explorei toda essa área. Peguei muitos minérios, muitos baús. Fiz alguns desafios. E fiz as missões diárias também. Já entreguei, já coloquei até a expedição pra fazer de novo. Então fiz muita coisa, né? O tempo que eu não mostrei foi até 2 horas fazendo as coisas. Se eu não cortasse o vídeo, teria 3 horas de vídeo. Ninguém ia assistir, nem eu. Já que eu fiz umas doações naquela estátua lá, eu vou fazer nessa daqui também. Essa daqui eu não peguei tudo. Falta bastante ainda. Eu não vou sacrificar tudo de uma vez, não. Vou sacrificando aos poucos. Saber, vou sacrificar tudo sim. Vai tudo, vai. 208. Muita gema, muito selo, material que eu nem sei pra que serve. Um baúzinho que eu deixei aqui pra abrir quando eu for se teleportar pra cá. Ó, a montanha eu ainda não consegui chegar lá em cima, mas eu acho que é o lugar mais alto que tem no jogo. Ou será que é ali? Não sei. Tem vários lugares altos, mas acho que a montanha é o lugar mais alto mesmo. Acredito que eu já tentei ir pra aquela área ali. Eu cheguei aqui, ó. Bem aqui. Não, na real. Cheguei aqui. Daí eu fui teleportado porque tava tendo tempestade lá. Eu levei um raio e fui teleportado. Não dá pra ir lá ainda. Tem que fazer alguma missão por aqui. Pegar um barco, talvez. Mais uma missão aqui. We're looking for the Liyue volume of the Teyvat travel guide. Do you have it in stock? Sorry, dear. We stopped stocking that a very long time ago. But the Mondstadt volume was so interesting. The thing is, the author made it too personal, and it barely sold any copies. And the few travelers... Well, that's a shame. The Mondstadt... The fact remains that I don't... Who's Qingwen? A book collector who lives in He was a regular customer. Did somebody say out-of-print books? Is there a chance that Volume 6 of Legend of the Shattered Halberd is also in his collection? Apologies, my liege. Where are my manners? My name is Sing-cho. Since you and I are both in search of lost books, what say we travel together to Mount... My pleasure, fellow book love. Rato de livros. Nem li certo, mas ok. Dá pra comprar mais um desse material aqui. Primeiro eu tô comprando esses daqui, daí depois eu começo a comprar essas daqui. Lá em Mondstadt eu tô quase terminando tudo, vai sobrar só a Moura pra comprar lá. Nossa, imagina, eu tô gravando aqui, daí eu esqueço que o fone tá mutado. Ia ficar muito triste, hein, se acontecesse isso. Tem uma carta pra você. Welcome to the... Já que eu tô aqui na
aventureiro aqui. Vamos completar os ranks de aventura. Recompensa. E daqui eu sempre deixo para resgatar em vídeo. E daí foram todas as recompensas. Se quiserem ver certinho é só pausarem o vídeo. Foi aqui que o mundo avançou pro nível 4. Então quase lá, hein? Mundo nível 5 vou abrir geral. Abrir geral dos baús que eu deixei tudo pra trás. Fazer um vídeo só abrindo o baú. Tô achando que eu vou abrir um desses santuários só pra completar o capítulo. Eu acho que não vai fazer diferença abrir agora. Já tá nível 4 mundo. Vamos só abrir. Será que já contou? Só abrir? Já contou, só abrir. E capítulo completo. Vai ter várias missões que eu já completei aqui. Já completei esse capítulo também, que legal. Aqui também tem um monte. Desbloqueei 5 santuários. Eu acho que eu consigo isso. Aqui tá tendo um passe de batalha. Vou resgatar tudo. Nível 7. Vai voltar a gastar resina. E aqui já tem uns prêmios que eu deixei pra pegar também. Não sei se eu ativo esse passe de batalha. Vamos ver, né? Vamos avançando aqui. Daí depois, se eu ativo, eu vou ganhar essa recompensa de baixo também. Tem que avançar muito nas histórias. Nas missões, na história. Tá tendo uns eventos desses personagens aqui. Ela complete a missão despedida carinhosa. Provavelmente não vou conseguir chegar lá. É muita missão que tem que fazer mesmo. Um evento, falta mais um dia. Talvez eu consiga se eu avançar demais. Vou avançar muito mesmo. Muito rápido. Aí, parece que eu consegui liberar a Bárbara. Vai ajudar muito. Já testei os personagens. Aí tá essa recompensa que eu tinha resgatado. Eu não gostei muito dela não. Dele mais ou menos. E eu gostei muito dela. Eu vou abrir 5 santuários só pra completar o capítulo. Espero que os baús não sumam. Eu estou deixando eles. E espero que eles fiquem aí bonitinho até alcançar o próximo nível do mundo. O som do jogo tá bugando muito, hein? Não sei se o meu som vai aparecer. Espero que meu som não bugue também. Eu não quero perder todas as falas que eu falei. É só o vídeo mesmo, só caladão. Espero que tenha som. Nossa, 7.912 gemas. E eu ainda consigo mais 300 com esse cristal Gênesis. E aqui, comprar 2 desse daqui. E só por enquanto fazer oração. Comprei 2 porque eu já tinha 8. Então vai dar 10. E com a 10 é mais chance de vir um personagem 5 estrelas. Vamos fazer uma oração nesse vídeo, né? Tô pesando com algumas armas. Vai ter a sorte também de conseguir um personagem bom. Enquanto eu tô atrás das armas. Vamos pular tudo. 2 personagens que eu já tenho. Fiz as constelações deles. E com isso também eu já desbloqueei os 5 santuários. Eu não peguei os baús, deixei lá. Espero que os baús não sumam, como eu tinha falado. E mais um capítulo. Mais 100 gemas aqui. Tem mais recompensa daqui. Nossa, alguns aí vai demorar bastante, hein? Mas já deu uma boa avançada nos capítulos. Tem várias coisas pra fazer. Já que eu peguei a constelação dos personagens. Tem desse daqui também. Mais uma ali. Mais 2. Aumenta o nível das ondas, rajada.
Dos dano recebido de forte lança, palma. Constelação do Caia. E a primeira dela. Vamos deixar o aventureiro aqui em nível 50 para acender. E ele está mais forte. Com isso eu ganhei também um desse cristal aqui. Não sei se tem mais personagens para acender. Deve ter. Não sei se acendo a Lisa. Guardando pra Beidou. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. E acho que eu vou acender ela. Pronto. Agora mais um nível da Beidou. A Bárbara tá fraquinha, mas já vou deixar ela bem forte porque vou começar a usar ela. A dance from Bar. Acender de novo ela. E aqui vai faltar material. Nossa, tem que matar aquele bicho da água. Eu já matei ele algumas vezes, por isso eu tô conseguindo acender. Mas ele é bem chatão, hein? De matar. Vamos resgatar ele daqui. I wonder when I'll be as tall as my big sister. Eu tô num lugar que tem um puzzle aqui, mas vou deixar o puzzle aí. Tem que acender as estátuas na ordem certa. Eu tava aqui atrás da missão. Uma dessas moedinhas, nem sei pra que serve essa moeda, mas já tenho várias. The heavens are smiting me. Uh-huh. And what do you want? Come on. We've heard you've got tons of old books lying around. Huh. Don't get me started. After the chasm was sealed off, to pay off my debts, I had no choice but to pawn off my... Wrong. That was my life's work. Unless you have other business here. Please tell me that you didn't pawn Volume 6 of Legend of the Shattered Halberd. Legend of the Shattered Halberd? What? But we don't? That work was an epic but over time it was barely any copies of the first edition. The later edition inexplicably went out of print. Yes, that's right. How did I forget? You mean you... Yes. It is... Hey, Chang. You've got some nerve keeping me and my boss waiting like this. I'm sure you don't need me to... But you know I can't afford to give a 70% discount on the price. That's your business. The Whoa there, friend. Come on. This gentleman is either willing to make a deal or he's not. Just who do you think you are? My liege, I am but one who comes to the aid of this gentleman in... Guhua clan? Did you hear this clown? He thinks he's a Guhua man. Oh, there was me thinking the last granddads of... Justice is blind to our backgrounds, my friend. Get a load of this guy. Just you wait. And you, Chang, you're... So, just to come back to what we were talking about earlier, could I get a... Oh, what does it matter? 3 long years I have waited... All right, give it a rest. Hey, where... So, you like reading, huh? Oh, amazing! Hello? No wonder this book is so high... How can they bully poor old Chang the Knight? Don't forget me. I'm in... Oh, so now you can... The reason I borrowed this book is that it would be a real pity if Chang the Ninth... And I meant every word I said to Chang the Ninth. I will be custodian of this book. And I will... Of course I do. Give me a second to reflect. You're still here? What is this? I gotta hand it to the goofball clan. Oh, I'm sorry. There's a saying that goes, the insect that Quit quoting. Please leave this place. It's cute, but you picked the wrong time. I may be young, my liege, but the path I have chosen makes me no stranger to conflict. Oh, great speech. But now it's time for you to learn your... No
myself a little. Whirling snow! Over here! Blink! The more, the merrier. Ring cutter! You really know how to get me going. I thought that was just a regular pendant you were wearing, not a vision. You won this round, but you better watch your back. Would it be too much to hope they've learned their lesson? Yes, though I long to restore Guhuat. They've gone for now, but I'll see to it that no harm it's not like the Patui depicts. There must be a deeper level. He mentioned Gentry Mauta. that idea works. Me? I have other things to look in. You really have stuff to do? Wow, so that... Ugh, this guy is so fine. From now on... You go first. No, one more page. Bom, mas é isso, pra mim o vídeo já tá super longo, mais longo que qualquer outro vídeo que eu já fiz. Então acho que eu vou estar terminando por aqui, espero que não bugue com o som, porque foi várias partes bugadas. Espero que dê tudo certo na edição, vai demorar muito pra editar, pra postar. Toda vez que eu posto um vídeo novo, se eu postar rápido demais, a qualidade do vídeo vai ficar só 360, até a qualidade voltar ao normal, que é 1080p a 720, demora muito. E não sei se esse vídeo vai ter separado em duas partes, mas é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Espero que tenham gostado. Caso tenham gostado, não esqueça de estar deixando o like, comentar. Vou ler todos os comentários que vocês deixarem. E dê uma boa avançada nas missões. Já liberou a toca do Stormer. Vai faltar o lobão que tem ali. Mais uma cena. Sei lá o que foi isso. Só antes de terminar, deixa eu pegar essas recompensas aqui. Pra ver se passa algum nível. Tem aqui, resgatar. Aqui também. Não passou nenhum nível ainda. É resetar daqui 6 horas, daí com isso daí vai passar o nível. Pra eu poder fazer isso daqui. Pra completar o passe de batalha. Mas é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. O vídeo vai ficando por aqui. Até a próxima. Se cuidem, fiquem bem.